Would you like me to speak to listen to me? Yeah, I think you're listening to me, but not the director. We will translate the questions here from the table. El divertido mundo de las nuevas tecnologías. Yeah, maybe the volume is a bit low, but I kind of listen to you. Yeah, kind of hear you. Yeah. Com us hem explicat, la pel·lícula es va estrenar a la Setmana de la Crític, a Cannes. A Espanya va entrar per Sevilla fa un mes, pràcticament, i allà la van ubicar en un programa, no el de Noves Oles, on habitualment posen els debuts, sinó a Històries Extraordinàries, que és una secció nova que van crear i una mica inspirada en aquesta pel·lícula, però van afegir més títols i va guanyar la primera vegada que donaven aquest premi, va guanyar aquesta pel·lícula. Com heu vist, no sé si és una història extraordinària, però sí que és una història contundent que parteix d'una premissa molt punyent per a dur-nos durant arrossegar-nos amb ella, no? en el seu trajecte. De fet, al principi, quan comencem a veure-la i diu sobre això del 1900, ens remet a una pel·lícula mítica, el clàssic de Bertolucci, no? 900, i una mica com fan fresc de la Itàlia de l'època, però més que una saga, com heu vist, a l'hora d'anar, després d'aquesta referència de 900, es transforma més en un... O sigui, va un altre referent, que és un clàssic de Kiarostami, no? On està la casa de mi amigo, no sé si l'heu vist, que també, a partir d'una premissa molt important, justifica tot el que ve després. Però en aquest cas no és trobar la casa d'un amic, sinó anar-se trobant tots els caràcters. ¿Quieres comenzar tú preguntando, Vera? Sí, claro, o bueno, le damos paso... Sí, que no us he preguntat si voleu ja preguntar alguna cosa. The volume is a little bit low when Xavier speaks, but I think that when we speak you listen good. So it's, yeah, kind of. It's a bit low for me, the volume. Hi everyone, thank you for being here. I'm sorry that I'm not there in presence. Gracias por estar aquí. I understand what you're saying because the volume is a bit low for me. Can you listen to me well, Laura? Yes, I can, but like the volume is really low for me. Okay. We will try to get louder. I don't know. Yeah, thank you. So, ¿tiene el público alguna pregunta? ¿No? ¿Empezamos nosotros para calentar? Hay una pregunta ahí. Espera, te paso el micro. Dila muy fuerte. Como si estuviera muy lejos. Vale. La digo en castellano, ¿vale? ¿Cómo llegó a esa idea de coger y hacer una historia como ambientada en la antigüedad y darle como un relato muy contemporáneo, darle esos toques contemporáneos que no esperamos ver en las películas de época, básicamente? So the question was, how do you get this idea to take this ancient story or this kind of drama period story and give it like this contemporary feel and vibe that you get to this story, that you impregnate all the story with these contemporary themes? Oh, that's cool that you feel that it's contemporary, because I wouldn't say so, but this is really cool. So I've been told about these sanctuaries in 2016. So in 2016 I met this old man in my region, which is Friuli Venezia Giulia in northeast Italy. Guys, you tell me when I have to stop for the translation? Yes. ¿Le parece muy curioso que le pregunten que la película es contemporánea? Porque realmente ella no cree que sea así, pero le parece muy bien. A ella la historia le llega porque un hombre le habló de estos santuarios que veis en la película, que están en la región del norte de Italia. You can continue now, Laura. And basically what happened to me is the same thing that happened to Agatha. Not all the part of the miscarriage, but the fact of knowing about these sanctuaries by an old man, because this is what happens in the film. So there was this man that asked me if I ever heard about the breathing sanctuaries, because these places really existed back in the past. So all over the Alps, so
also in France, in Austria, and in Switzerland, for example, there used to be these sanctuaries where people used to bring stillborn babies in order to have them back for one breath to baptize them. And this is all I knew at the time. And I started digging into papers written in Latin, so it was also a bit difficult to understand them here and there. And what I found out is that usually were the men to take the journey. So, like the fathers of the babies or the father of the mother of the babies used to take the journey. And the first thing that I thought, because I'm really interested into gray zones of the history in a way, was what about the mother? So I started talking with the co-writers about what if, and this is how every story starts usually, what if the mother travels? Laura. That's it, yeah. Pues a ella le pasó lo mismo que a Ágata, que este hombre le contó sobre esta historia de los santuarios, solo que sí la parte del aborto, por supuesto, y entonces ella se enteró que este tipo de santuarios existían por toda Francia, por toda Suiza, por los Alpes, y donde se llevaban, evidentemente, como hemos visto en la película, a los niños neonatos que no habían sido bautizados allí a que los bautizaran, porque evidentemente era un tema muy importante en la época. Entonces empezó a documentarse con documentos en latín y tal, pero vio, en contraposición a lo que se ve en la historia, que no eran las mujeres las que llevaban a los hijos a bautizarse, sino que eran los hombres. Entonces lo primero que pensó es que a ella le interesaba como meterse en estas zonas grises de la historia, así que empezó a pensar que, hey, ¿qué pasaría si fuera una madre la que hiciera todo este viaje hacia el santuario? And I have just one short thing to add, which is that even though limbo doesn't exist anymore, because the Pope decided that in 2007 he decided that limbo doesn't exist anymore, so we don't use these sanctuaries in that way today. Loss is something that belongs to contemporary as well. It's something that is eternal. So maybe this is very happy that you mentioned that it's contemporary story in a way. En ese momento, en el momento en el que está ubicada la historia, el concepto del limbo, tal y como un papa lo definió posteriormente, no existía, así que a lo mejor eso es lo que puede ser contemporáneo en la historia, que este concepto... ¿No? ¿No era así? No, ha dicho que el limbo no existe desde 2007. Ah, perdón. Un papa dijo, ya no existe el limbo, pero entonces sí existía. Pero entonces sí. Ok, perdón, me he perdido el tono. Vale, pues ¿tenemos alguna pregunta más? Well, ¿puedo lanzar yo una? Claro, claro. Laura, I know that this movie was like beginning to shoot in February, and it got to shot to close down because lockdown in Italy, and then you have to retake the shooting like a few months later. So I want us to tell us about how it was to shoot during COVID time. It was a nightmare. Wait, I will translate. La película empezó a rodarse en febrero en Italia, en febrero de 2019, y pocas semanas después pasó el confinamiento en Italia y tuvieron que cerrar el rodaje. No pudieron retomarlo hasta noviembre de ese año y tuvieron muchos parones, que incluso se tardó casi un año en rodar lo que estaba planificado por 5 meses. Y le he preguntado cómo ha sido la experiencia de rodar en tiempos del COVID, y lo primero que ha dicho es que una pesadilla. Yeah, it was a nightmare, but it was also the most lucky aspect of the shooting. I mean, COVID affected our lives even before our work. So, in a way, stopping the shooting was something really cruel, but it was not the most worrying thing for us. And it was the lucky aspect of the film, of the shooting, because it gave us the time to think properly. Because we've been shooting in continuity, so we started, the very first scene of the film is the very first scene that we shot, and the last scene, so the one underwater, was the last one. And in this order of thinking, we had the time to think what we wanted to do. And usually this is not really common. Vale, pues dice que en contraposición a la pesadilla también fue una suerte
porque a pesar de que el COVID ha afectado a nuestras vidas de una forma terrible, también para el rodaje le supuso como una pausa, ¿no? Una pausa para reflexionar que normalmente no suele estar en los rodajes. Por lo que la primera escena de la película es la primera escena que se rodó y la última escena de la película es la última escena que se rodó. Entonces tuvo todo ese tiempo también para reflexionar, lo cual no es algo habitual en el cine, donde los rodajes suelen ser mucho más precipitados. Laura, io ti voglio chiedere su un paio di cose. Mejor subo aquí, sì? I didn't understand what you said. Sì, Laura, io ti voglio chiedere su un paio di cose del film. Prima, the meaning of the character that she finds in the road, the he, she. ¿Sabes? No me oído. And then the ending. Did you hear me or not? ¿Puedo gritar? Not really well, I'm sorry. ¿Será que estoy igual? Sí, vale. Laura, can you hear me? Yes? So Xavi was asking about the finale of the film, that it breaks with the narrative of the previous, you know, and want to ask how about this ending. How do you decide to do this ending that is so different from the previous thing that you show in the film? Bueno, luego será después la otra. Perdón, he preguntado de por qué ese final, que hay como tres, ¿no? It's something that changed a lot during the different drafts of the script, and at the very beginning of the idea, Agatha was not dying, for example. She was surviving, and she was traveling alone, so Lynch was not even existing in my idea at the beginning. But after a while, it's like, as an author, you stop wanting things, but you start following the characters and you understand what is right for them, what is right in order to accomplish their willings. So it was something new in a way, and it was really sad to realize that Agatha has to die, but it was the only way not to protect her from her willing, because she really wants to be with the baby again. Okay, I will translate now. Bueno, el guión cambió mucho durante las distintas etapas de la escritura. Al principio Agatha no moría, sobrevivía y no existía este personaje de Alicia, sino que viajaba sola. Pero con un tiempo empezó como a indagar y a entender más de los personajes y vio que al final que Agatha tenía que morir porque tenía como que cumplir este deseo que tiene el personaje de reunirse con su hijo, en este caso. Luego le había preguntado sobre el significado precisamente del personaje, ¿no? Yeah. He, she, y que igual es algo que hace a la peli más contemporánea, según como... Yeah, also about the transgender character, we want to ask you about how do you decide to include it, and if you think that it gives this contemporary tone also. Lynch is contemporary and ancient as a character at the same time, because I don't know what about Spain, to be honest with you, but in Italy we don't have a law that condemns homophobic crimes. So it's something political to me, because in a way we're still stuck to what used to happen centuries ago. And so in a way what happens to Lynch is being rejected by the family and having to hide themselves from what their truth. It's something that is still happening in Italy. And Lynch is a character that changed their shape along the scripts a lot of times. And I mean, a lot of things happened in 5 years, because this is what it took to finish the film. And in a way, for me, it was vital to portray a different femininity, which contains also masculinity in itself. I will translate So now. it was political. Yeah.
Bueno, al final este personaje es contemporáneo, pero también es antiguo. Ella no sabe cómo es nuestra legislación en España, pero en Italia actualmente, y esto ha sido un tema de bastante controversia, no hay una ley que condene la homofobia. Así que para ella esta decisión siempre ha sido algo político, ¿no? Era una forma como para el personaje para contar como su verdad, y también es verdad que el guión estuvo como 5 años escribiéndose, pasó por muchos cambios. Entonces este personaje también ha cambiado con él, pero para ella era vital mostrar esta otra feminidad, y al final es una cuestión totalmente política. ¿Tenemos más preguntas, profesora? Sí, pues no tenemos mucho tiempo más, así que creo que es una oportunidad muy buena, ya que tenemos a Laura aquí, de poder comentar la película. ¿Le podemos hacer alguna más si quieres? Sí. No sé, cojamos el agua aquí. Ah, mira, ahí. Ah, mira. Sí. Siguiendo con la pregunta de Xavi, entonces, para dejarlo claro, el personaje de Lynch ¿es más por un tema de sexualidad o es más por sentirse más protegida en un mundo muy masculino y en cierto modo machista? Para sentirse más segura, con el instinto de hombre y con un comportamiento más masculino. So, vale, ok. La que es, bueno, the character, the transgender character, it's more about hiding from a very masculine or chauvinistic world, or it's more like a sexual option for him, her, they. I don't know the pronouns. I don't really know how to answer this question, to be honest with you, because I would say that Lynch is a fluid character, which means that, at least in my original idea, Lynch was hiding, so was dressed up as a man to hide herself, to protect herself from this cruel world. But then it changed, as I was saying before, meaning that was changing into the development of the character, not its story, which means that now it's a fluid character to me, which means that I treat them, not he or she, I treat them, because it's a them, it's a complexity, as a real person, which means that I'm not allowed to answer this question because I'm not Lynch. So I accept Lynch as a real person, and if they want them to be a he or a she, it's fine to me, because I know what their heart is, in a way. I don't know if it makes sense in English, but in Italian it would. So, yeah. Bueno, vamos a tener que utilizar pronombres que no están en castellano, pero bueno, el personaje no cree que sea trans, cree que es de género fluido, así que en su idea original sí que es verdad que estaba esta parte de esconderse de este mundo cruel, de protegerse a través de performarse como un hombre, pero luego durante el desarrollo del personaje esto cambió y giró más a todo el tema de la sexualidad, pero no era una cuestión de ella o él, sino sería en este caso de le, ¿no? Como en inglés tiene los pronombres que ella ha utilizado, que se usa he, she en femenino masculino, y luego tienen el tercero que es they para las personas de género no binario, que no se identifican con ninguno de estos dos pronombres, que en castellano se utiliza con la e neutra o el le. Y bueno, esto ella cree que tampoco puede como hablar por el personaje porque lo siente como una persona real, por lo que al final ella no es el personaje y no puede hablar por ella, pero que siente que en este caso que es así. And I have something to add, which is that when I casted Ondina Quadri for the character, that was the moment when I understood that that was Lynch. Because before it was just something written on paper. When I met Ondina, which is great in my opinion, everything was clear. So this fluidity was clear then. Because, correct me if I'm wrong, but because Dina is a non-gender, it's gender binary or fluid gender, right? Actress or actor? Yeah. I don't know the word in English for a gender fluid actor. But Yeah, non-binary. Non-binary, yeah.
Esto también se hizo muy claro en el casting de la actriz en este caso, porque en este caso es una actriz de género no binario, por lo que también esto le ayudó a ella a entender mejor el personaje a través de esta, bueno, es que no sería ni actriz ni actor, porque en España tiene marcador de género, pero bueno, era una actriz de género fluido, vaya. ¿Elodie? Sí. Bueno, creo que no va al micro. Pero yo no le quiero hacer una pregunta, le quiero dar las gracias por añadir en una historia como ambiental la antigüedad, que igual en el cine que podemos ver todos, pues no estamos acostumbrados a ver que incluyen personajes no binarios, personas no binarias, ¿no? Han existido siempre, la fluidez y es muy importante, ¿no?, que lo veamos como... es muy importante que en un futuro no nos sorprenda, ¿no?, ver un personaje no binario en una película, no decir, pues es un personaje más y ya está. Y por eso le quiero dar las gracias porque me gusta, ¿no?, verlo, me alegra ver a Linche como un personaje más, porque ha existido toda la vida y es como una forma de decir, pues aquí está y es así y lo aceptamos y la antigüedad estaba y te lo muestro, ¿sabes? Gracias, simplemente. Well, I will resume that, but in the audience they want to thank you for include this gender fluid character, because it's not so common in cinema. There are a very few examples, or maybe they are non-existent in the most mainstream cinema. So in the audience they wanted to thank you so much to portray this visibility in your movie and to help non-gender fluid people to be more visible. So thank you from my part too. No, thank you for sharing that, because especially again, I'm talking from the Italian perspective. She's hetero, so I'm experiencing it on my side directly. I think that if we don't consider inclusion, if we don't speak up for people that maybe are too shy to do it because they're experiencing it on their own skin, I don't understand the point in being in the world if we don't do it. You know what I mean? So, yeah. Bueno, también nos da las gracias y que ella habla como desde la perspectiva italiana, pero que también es nuestra responsabilidad hacer este tipo de retratos. Y no sé si, no me he enterado muy bien de la última parte, ¿tú la has captado? Sí, se dice que bueno, que ya es hetero, pero que también le parece muy importante, que no le parece justo, le parece muy importante que en el cine y en la vida se muestra a la gente tal y como es, porque si no vale la pena. Muchas gracias. Un aplauso para ti. Gracias por esta grabación espontánea, son los traductores. So we are running out of time, but we thank you so much for the part of the festival, to be here with us, with the audience, and we wish you the best of luck in the screening from the movie in the theaters in Italy. So a warm applause from our part. Grazie Laura, buona fortuna con tutti. Grazie. Ciao da Tarragona. Thank you. Have a nice night. Thank you so much.